Dear students, welcome back. Our new topic is electrical analogous of translational mechanical systems. Now the systems remain analogous as long as differential equations governing the systems are in identical form. So that means we can convert an electrical system into corresponding mechanical system or a mechanical system into electrical system. So most of the times we are converting the systems into electrical systems because the electrical systems are very easy to analyze. Now in the case of mechanical systems, we know that there are three basic elements: mass, dashpot and spring, and these elements are actually converted to resistance, inductance and capacitance when it comes to electrical systems. Now in the case of this mechanical to electrical conversion, there are two types of analogies are possible. First one is known as force voltage analogy. Second one is known as force current analogy. So first of all, let us see the force voltage analogy. So in this figure, we can in this table we can see the mechanical system and the corresponding electrical system. For example, in the case of mechanical system, the input is considered as force, whereas correspondingly in electrical system, if we consider the input as voltage, then it is known as force voltage analogy. So mechanical സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it is known as force voltage analogy. Now output in the case of mechanical system then will be velocity, and output in the case of electrical system will be current. Now let us consider first of all the dashpot. So we know that in the case of a dashpot, its frictional coefficient is given by B. The B is the frictional coefficient, and the displacement here is x, and the velocity then will be equal to dx by dt. Then the force or the opposing force will be equal to B into dx by dt or B into V. Correspondingly, if you consider a resistor here, in the case of electrical system, the voltage applied here is given as E, and the current which is flowing through the resistor is given by I, small letter I. We know that this E equal to R into I. This voltage will be equal to resistance into current. So here we can see here in this case F is equal to B into V, whereas in the case of this electrical system E equal to R into I. Okay. Now let us consider the second element, that is mass. So in the case of mass, we know that the opposing force will be m into d square x by dt square, which will be equal to m into dv by dt. Okay, d square x by dt square is nothing but dv by dt, where v is the velocity here. D square x by dt square is sometimes it is taken as the acceleration, which is same as that of the derivative of the velocity. So m into dv by dt here. So correspondingly in the case of electrical system, we are considering an inductor. Then the voltage across the inductor will be equal to what? L into di by dt. Okay, L into di by dt. Thirdly, we can consider a spring with a spring constant k. Then the opposing force will be equal to k into x or k into integral v dt. So instead of x, we put it as integral v. Okay, the displacement is the integral of velocity, integral dv, integral v dt. Okay. Same way in the case of electrical system, we consider a capacitor here.
and the voltage across the capacitor is voltage across the capacitor is given by V. The current flowing through the capacitor is I. Then the E is given by the applied voltage 1 by Z integral I dt. The voltage across the capacitor is given by 1 by Z into integral IT. So we have in fact in this table we have found a correspondence between the elements in the mechanical system and the electrical system, and the similarity in the equations in their equations. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനാലജിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ എ ഡാഷ്പോട്ട് ക്യാൻ ബി ഈസിലി just a second, a dashpot here, we can see this dashpot can be replaced by a resistor. Dashpot ന് പകരം നമുക്ക് resistor യൂസ് ചെയ്യാം. So ഇതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് E ആയി, that is the voltage ആകുന്നു. ഡാഷ്പോട്ടിന്റെ B എന്നുള്ളത് here that is R ആകുന്നു. V വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം I ആണ്. മാസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും F is equal to m into dV by dt എന്നായി. അത് mass can be replaced by an inductor. Inductorന്റെ equation E into L into di by dt. Okay, di by dt. Whereas ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ F equal to K into X ആണ്. That can be put as K into integral B dt. and corresponding ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് E is equal to 1 by Z integral I dt ആണ്. So this K ക്ക് പകരം നമുക്ക് we can, instead of K we can put it as a 1 by C. Okay. So ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഈ സിമിലാരിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു ബേസിസിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനാലജി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു അനാലജിയിൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അത് കറണ്ട് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചില കേസസിൽ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ചാർജ് Q, ബിക്കോസ് d by dt of x ആണ് V എന്നുള്ളത്. So V equal to what? V equal to d by dt of x. Velocity is the first derivative of displacement. Same way I എന്നുള്ളത് എന്താണ്? I is equal to dq by dt. I is related to charge as dq by dt. Now മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഡാഷ്പോട്ട് B ആണ്. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. മാസിന് പകരം വരുന്നത് L ആണ്. സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിന് പകരം K ക്ക് പകരം വരുന്നത് C ആണ്. So here the law which we are using is a Newton's second law ആണ്. The algebraic sum of force equal to 0. Then here in the case of electrical system we are using Kirchhoff's voltage law. So these are the basic equations or the equations which we are using for relating electrical and mechanical system. Similarly, we can also think about the force current analogy. Force current analogy. Force current analogy is a little bit different. So we will see it later. And before that, let us see a particular example. So ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു question. ആ question ആകത്ത് in this question, write the differential equations governing the mechanical system. Draw the force voltage and force current electrical analogous circuits and verify by writing mesh and node equations. So ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ അനാലഗസ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനാലജി യൂസ് ചെയ്തും ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനാലജി യൂസ് ചെയ്തും സർക്യൂട്ട്സ്
draw ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. First of all, let us see the force voltage analogy. So when we think about this mechanical system, first of all we have to find the differential equations which are governing the mechanical system. ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? First of all, we will take the mass m1 and we have to draw the free body diagram related to mass m1. So the opposing forces which are in the mass m1 ലുള്ള opposing forces എന്തൊക്കെയാണ്? Fm1 ഉണ്ട്, Fb1 ഉണ്ട്. You can see this frictional coefficient here, that is Fb1 ഉണ്ട്, Fk1 and Fb12. These are the opposing forces, and the applied force here is F of t. So F of t is applied force and the opposing forces are, these are the opposing forces. So what is Fm1? Fm1 is m1 into d square x1 by dt square. You all know about it. Fb1 is b1 into dx1 by dt. Fb12, so this one is Fb12. So b12 into d by dt of x1 minus x2. So here in this end, that is x1, the displacement is x1. In the right side, the displacement is x2. Now what about Fk1? K1 into x1 minus x2. So we are using Newton's second law and we have found the first differential equation that is related to m1. Now let us consider the same way we can consider the differential equation corresponding to m2. The retarding forces, now the opposing force Fm2 ഉണ്ട്, Fk1 ഉണ്ട്, Fb12 ഉണ്ട്, Fk2 ഉണ്ട്, Fb2 ഉണ്ട്. So these are the 5 opposing forces. Applied force here, that will be equal to 0. So we all know about it. So we know how to do it. When we are doing it, we are getting a differential equation like this. So we can see this is the differential equation. M2 d square x2 by dt square, b2 dx2 by dt, k2 times x2 b12 d by dt x2 minus x1, k1 into x2 minus x1 equal to 0. Now here force voltage analogy like we have to do some arrangements here. What are they? First of all, we know that d square x by dt square, d square x by dt square equal to dv by dt, d square x by dt square. Dx by dt will be equal to v and x is equal to what? Integral v dt. So from x, x in the point of view we have to convert it into velocity point of view convert it. This is the differential equations. X corresponding velocity terms first differential equation. So we all know that m1 into d square x1 by dt square dv1 by dt. Okay, so d square x1 that is equal to d square x1 will be dv. Okay, dv by dt. v1 into dx by dt dx1 by dt v1 into v1 Similarly, v12 d by dt of x1 minus x2 that becomes v1 minus v2. K1 into x1 minus x2 K1 into integral v1 minus v2 So ശ്രദ്ധിക്കുക, x ന് പകരം integral v എന്നാണ്. അപ്പോൾ x1 minus x2 എന്നാണെങ്കിൽ that will become integral v1 minus v2 times dt. അതുപോലെ തന്നെ d by dt of say x1 minus x2 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ so d by dt of x1 minus d by dt of x2 എന്നാണല്ലോ ഇത്. d by dt of x1 minus d by dt of x2 എന്നാണല്ലോ.
So this will become d by dt of x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v velocity v1 minus v2. Same way d square x1 by dt square ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് d by dt of v velocity, because v is a dx by dt. Okay, dv1 by dt. Okay, so ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും ഈ എക്സിന്റെ ടേംസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എക്സിന് പകരം വെലോസിറ്റി, അതായത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡി വി എന്നാക്കി, ഡി എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വെറും വി എന്നാക്കി, എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ വി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അനാലഗസ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇ ഓഫ് ടി ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, v1 പകരം i1 ആയിരിക്കും, v2 പകരം i2 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. മാസിന് പകരം L ആണ് വരുന്നത്. സോ m1 പകരം L1 എഴുതണം, m2 പകരം L2 എഴുതണം. b1 പകരം r1 എഴുതുക, b2 പകരം r2 എഴുതുക, b12 പകരം r12 എന്ന് എഴുതുക. k1 പകരം വരുന്നത് എന്താണ്? 1 by c1 ആണ്. k2 പകരം വരുന്നത് 1 by c2 ആണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഈ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റിലേഷൻസിന്റെ ബേസിസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. m1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും? L1. ഓക്കെ, d by dt v1 di1. ഓക്കെ, സോ b1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് r1 ആണ്, v1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് i1 ആണ്. ഓക്കെ, b12 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് r12 എന്നായി. v1 minus v2 will be i1 minus i2. So k1 corresponding 1 by c1 ആണ്, integral i1 minus i2 dt. So f of t corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് e of t ആണ്, ഫോഴ്സിന് corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, m2 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് L2 ആണെങ്കിൽ v2 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് i2 ആണ്, b2 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് we know that as r2 ആയിരിക്കും, v2 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് again i2 ആണ്. k2 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് 1 by c2 ആണ്, r12 corresponding ആയിട്ട്, so b12 corresponding ആയിട്ട് r12 ആണ്, k1 corresponding ആയിട്ട് 1 by c1. Okay, so in this way we can form two equations. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനാലഗസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. സോ we all know that the first, so we have to use the Kirchhoff's voltage law. So first equation നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ E of t equal to sum of a few other voltages. So we can see E of t എന്നുള്ളത് L1 across ആയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, R1, R12, C. അപ്പോൾ ഈ നാല് എലമെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നുണ്ട്. സോ L1 ഉണ്ട്, R1 ഉണ്ട്, R12 ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ R12 C1 ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. We can see the currents are I1 minus I2 ആണ് ഇവിടെ, ഇന്റഗ്രൽ I1 minus I2 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൂപ്പുകൾക്കകത്ത്, രണ്ട് മെഷീനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇത്, R12 എന്നുള്ളതും C1 എന്നുള്ളതും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, whereas this first two elements R1 ഉം L1 ഉം അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഈ മെഷീന്റെ മാത്രം ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ L1 R1, so L1 ന്റെ ക്രോസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറലി ദാറ്റ് ഇസ് L1 into di1 by dt. സോ കറന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് മെഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ കറണ്ട് ആണ് ഈ I2 എന്ന് വരുന്നത്. സോ രണ്ടാമത് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റേത് R1 I1 ആണ്. ഓക്കെ, R1 times I1, the voltage across the resistance is R1 times I1. So second R12 I1 minus I2. So ഈ ഒരു മെഷിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I1 ആണ്, സെക്കൻഡ് മെഷിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I2 ആണ്. സെയിം C1 ഇന്റഗ്രൽ I1 minus I2.
So we can see this R12 ഉം C1 ഉം കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് മെഷീന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 0. സോ അവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സോ L2 di2 ആണ്. സോ L2 എന്നുള്ളത് ഈ സെക്കൻഡ് മെഷീന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ എലമെന്റ് ആയിട്ട്, ഐ മീൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് L2 ഈസ് ടു ബി പുട്ട് ഇൻ ദിസ് വേ. സോ L2, the current which is flowing through L2 is I2. Okay, so L2 into di2 by dt will be the voltage across this L2. Same way R2 into I2. So this is R2 into I2. So the current which is flowing through R2 is I2. Now the voltage across R2 will be equal to R2 times I2. Same as C2. Look here, C2 into integral I2. Okay, so C2 is also an individual element. Whereas R12 and C1 is also here. So R12 I2 minus I1 1 by C1 integral I2 minus I1. So ഈ രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻസിന്, ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെഷുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. We can combine these two separate meshes and put it as a single circuit. You can see E of t is here, L1 is here, R1 is here, R1 to C1, then comes here second mesh in the format L2 ഉണ്ട്, R2 ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്. So current which is flowing in the first mesh is I1. So second one is known as I2. So this will be the circuit which is the equivalent force voltage analogous electrical circuit. Thank you.